Forest Department officials conducted a swift midnight raid in Murabari area of Vishalgarh, seizing a massive cache of illicit timber and logs. The high-stakes night operation was launched jointly by the Vishalgarh Forest Range Office and the Jampujala Forest Protection Unit. Acting on specific actionable intelligence regarding the movement of illegal forest produce, the joint team cordoned off the targeted location in Murabari under the cover of darkness. Range Officer Dhruva Das stated that the market value of the seized timber is being assessed and is estimated to be quite high. A case has been registered under the relevant sections of the Forest Act, and authorities have initiated an investigation to identify the illegal loggers and operators behind this record. পশ্চিম লক্ষ্মীবিল মুরাবাড়ি এরিয়াতে ইনফরমেশন পেয়েছি যে একটা ইলিগেল মিল চলে। তো আমরা যথারীতি আমরা বিশালগড় রেঞ্জ স্টাফ সবাই এপিও জেলা সহ আমরা ওইখানে স্পটে যাই, কিন্তু ইলিগেল মিল পাইছি না। যথারীতি আমরা 1.5 কামের মতন রাউন্ড লগ উদ্ধার করছি আর কি। Reporter Jivan from Vishalgarh, Chinikhara.